depolarization is propagated and transmitted along the length of the cell or the fiber and transmitted to adjoining cells. The result is a moving wave of depolarization which passes through the heart and set up an electrical current. These can be detected by surface electrodes. يعني مثل الكاميرات كأنما موجودة على جلد المريض ونحطها على صدره تكشف لنا هالالكتريكال امبولسز اللي هي طالعة من الهارت وتتكون على شكل ويفز معينة راح تشوفوها إن شاء الله حتى تساعدنا حتى نفهم شنو اللي يصير بالهارت. اوكي which arrhythmia, which ischemia is happening, or there's any abnormal electrolyte disturbance كلها تبين بعنا بالاي سي جي. هذا هو الشخص اللي اخترع الاي سي جي اسمه ويليام اند هوفن 1903. بس الاي سي جي اللي كان مخترعه ما كان مثل ما تعرفون الاي سي جي هو جهاز صغير هسه حاليا in recent years بسهوله يتنقل بسهوله تسوي للمريض. قبل كان عباره عن جهاز كبير تشوفوا قد الغرفه تقريبا بها موصلات حتى بها مي تحط رجليه بها كانما ايرث تشتغل وموصلات بالايد وموصلات بالايد اليمنى وباليسرى وتنقل الشحنات الكهربائيه من الهارد على شكل الكترود تنقلها على الجهاز هذا يسوي اناليسيز وطلع لنا بيبر معينه بها ويفز. هذا هو الالكتروكارديوغرافي. كان قبل هالصعوبه كانوا يسووه قبل. حاليا الجهاز تشوفوه مثل ما تشوفوه جهاز صغير متطور اكثر الكترونيات اكثر مع تطور الزمان وتطور الالات ويطلع الجهاز كل سهل وبسيط والفحص هم ما يطول اكثر من دقيقه او دقيقتين. So the types of ECG we have the ordinary or the standard or traditional 12 lead surface ECG. We have what is called the exercise ECG which is used in order to assess for ischemia. Ambulatory ECG اللي هو الهولتر ستدي مثل الجهاز ينحط على الصدر يظل يوم او يومين تقريبا يساعدنا بالكشف عن الابيسودز of arrhythmias or ischemia or assessment of heart rate variability. الهولتر مونيتورينج ممكن يستخدم up to 48 hours or 72 hours. اكو الامبولاتوري اي سي جي مثل ما قلنا امبولاتوري يعني متنقل يعني المريض يلبسه وينتقل به يروح البيت يتحرك ينام يشتغل وهو يسجل هو. هاي في حاله انه هو انت ارثميه مثلا تصير عند المريض وما ما ما, ما تقدر تكشفها بالاي سي جي العادي. مرات تصير عنده وانت مو موجود يمه بالبيت تصير عنده او بالشغل او كل اسبوع مره تجي له او كل يوم وقت معين انت مو موجود يمه تقدر تسوي له اي سي جي. ذاك الوقت ممكن تستخدم هذه الانسترومنتس in order to catch up any arrhythmia or any abnormal rhythm of the heart. Three types of ambulatory ECG. We have the Holter monitoring. Holter monitoring اللي هو يستخدم up to 24 to 48 hours. And we have the event loop recorder. It can be used up to 60 days. مثل الجهاز يشكل على المريض والمريض يتصل بالسنتر معين انه لما يصير اي خربطه بدقات القلب هذا راح ينتقل عن طريق تيليمتري اوكي او عن طريق التليفونيا او عن طريق الانترنت يطلع عند الطبيب في سنتر معين شنو التايب اوف ارثميا. عندنا الامبلانتبل لوب ريكوردر. هذا فالجهاز صغير مثل الفلاش رام ينزرع تحت الجلد في حاله انه الارثميا تجي له فيري انفريكوينت يعني تجي له بالشهر مره او بالشهرين مره وتعتقد انه هذا significant ارثميا. ذاك الوقت تحط الامبلانتبل لوب ريكوردر جوا الجلد ممكن تخليه up to 3 years. Once the patient will experience this type of arrhythmia or this palpitation it will catch it and he can go later on to the doctor in order to يكشف عنه عن طريق الكمبيوتر يشوف شنو المشكله اللي صارت عنده خلال هالفتره هاي. فهي هاي التايبس. The most important or the most common used is the first one اللي تسميه الهولتر مونيتورينج موجوده بالمستشفيات الحكوميه بالعيادات الاهليه. هذا الجهاز هو موجود اسمه هولتر مونيتور. اوكي هذا يسمونه الاكسرسايز اي سي جي او الايفنت لوب ريكوردر. اوكي مثل ما تشوفوا شلون مشكل عند المريض ويشكل عليه ويقيس ويحسب ويسجل. على الجهه اليسرى هاي الصوره هي عباره عن تريدميل تيست. تريدميل تيست مثل الاجهزه نشوفها بالجيمز بالنوادي اللياقه.
جهاز يركض عليه المريض مثل السربس، مثل القايش بيه، يركض عليه المريض ويسجل الاي سي جي عليه حتى يشوف any changes that occurs with the workload of the heart. This is important to discover and to detect ischemic heart disease, ischemia, okay? So the ECG is used to determine the cardiac rhythm and the condition of the conductive tissue. So it is important to assess any arrhythmias that are appearing. It's important also to assess the chamber size and hypertrophy, like the ventricle of the atrium. Also to assess the myocardial ischemia and infarction. If there is any ischemic heart disease, it will be benefit. Also, it will use to assess the effect of certain drugs on the heart. For example, patient is taking digoxin, patient is taking, for example, antiarrhythmic drugs that can cause prolongation of the QT interval. It is important also to assess the effect of these drugs on the heart. This is the conductive tissue you can see here. This is the SA node, which is the pacemaker of the heart, as I told you. And these are the interatrial pathways reaching to the AV node. This is the AV node, المحطة الثانية. After the AV node, the impulse will propagate down to the left bundle and to the right bundle. The left bundle is composed of two fascicles. This is the anterior fascicle, and this is the posterior fascicle, okay? From these fascicles, the electricity will propagate and reach to the Purkinje fibers and depolarize the left side and the right side of the ventricle, okay? So this process will configure what is called the QRS, okay? The QRS here, you can see here, تشوفون الصورة شباب. This is a P wave and this is a QRS باللون الأحمر، وهذا اللون الأخضر هو التي ويف. مثل ما تعرفون بالإلكتروفيزيولوجي أخذتوه سابقا، البي ويف means that this is the atrial activation, okay? While the T wave, the QRS is the ventricular depolarization, and the T wave is the ventricular repolarization. فمثل ما تعرفون انه يصير depolarization، بعدين تفتح الاوبن channels of the action potential، ويصير وراها الريبولاريزيشن اللي هو الريلاكسيشن بيريد. فعندنا هارت كونتراكشن وعندنا ريلاكسيشن. الكونتراكشن هو depolarization، قبلها الديبولاريزيشن يجي وراها الكونتراكشن. After that, after the contraction, the process of repolarization will appear and then relaxation. فهو هذا السايكل of the heart beat. You should know it, okay? هذا البي wave هو atrial activation. You can see here that it should be less than 0.12 second. The QRS should be less than 0.10 second, okay? The duration. بالاي سي جي راح تشوفون شلون نقيس. This is what's called the PR interval. This is the R wave and the PR interval. It should not reach more than 0.2 second. And this is the QT, from the Q to the end of the T wave, what is called the QT interval. It should be less than 0.42 at the rate of 60 beats per minute. هذا الانترفلز راح تعرفون ليش اهميتها. لكن عقبه راح نحكي على الهارت بلوكس، نحكي على الكيوتي انترفل. لازم تعرفون شنو النورمال حتى تعرفون شنو الابنورمال، اوكي؟ So مثل ما قلنا this is the AV node, this is the his bundle, and this is the left bundle, and this is the right bundle. مثل ما تعرفون يصير depolarization. اول شيء راح يصير شنو؟ راح يصير depolarization of the septum. هذا اللون الاحمر، السهم الاحمر. Depolarization of the septum. It will appear as a Q wave here, okay? While after that there will be depolarization of the left ventricle. باعتبار left ventricle is the more muscular ventricle, so depolarization of the left ventricle will appear as R wave. And the depolarization of the right ventricle باللون الاخضر مثل ما تشوفون, it will appear as S wave. So this is the sum of the QRS. Q wave the septum, R wave the left ventricle, and the S wave is the right ventricle. المجموع هو QRS. So the QRS is the sum of the depolarization of the left and the right and the septum of the ventricles. Okay? حتى تعرفون شنو معناها الQRS. هذا هو الQRS. مرة الأخ نشوفه.
البي ويف هو depolarization of the atrium followed by the AV node delay. Okay, after that the QRS, which is the depolarization of the ventricle, followed by the repolarization of the ventricle, which is the T wave. Okay, sometimes we have U wave also here, sometimes you can see here. هذا الاي سي جي مثل ما تعرفون هو مربعات بيانيه متكونه من مربعات كبيره ومربعات صغيره، كل مربع كبير يحتوي على 5 مربعات كبار. اوكي، وعن خلالها راح نعرف شلون نقيس الديوريشنز. الديوريشن المربع الكبير يعادل 0.2 سكند، المربع الصغير يعادل 0.04 سكند. اوكي، وهذا البي ار انترفال تشوفوه ما يعبر ال 0.2 سكند المفروض. اوكي، ما يعبر 0.2 سكند. عندنا هنا شنو هنا؟ هذا كيو ار اس، هذا كيو ار اس انترفال. اوكي، وعندنا كيو تي انترفال. كل 5 مليم يعادل 0.2 سكند. 5 مليم شنو معناها؟ 5 مليم يعني مربع كبير، لان هذا كل مربع صغير هو مليم واحد، فخمس مربعات يعادل 5 مليم. طبعا هذا الاكتشوال سايز اوف ذا كيو ار اس از رونج هير، مو الصحيح الحجم الصحيح، بس مجرد هذا فد توضيح كبير للبي كيو ار اس، وانا دا اركز عليه لان هو هذا كلش مهم حتى تعرفون شنو اهميته وشنو النورمال. عندنا بي ار انترفال، واعيد الكلام. بي ار انترفال هو البي ويف هو الاتريال ديبولاريزيشن، البي ار انترفال هو الاي في نوت ديلي بين نهايه البي والكيو. كيو ار اس هو الكيو ار اس انترفال، هو الديبولاريزيشن اوف ventricle followed by the ST segment and the QT اللي هو طبعا هذا الاس تي سيجمنت مثل ما تشوفون، وهذا كيو تي انترفال followed by the depolarization of the ventricle composed of the T wave. اوكي، هاي راح ادز لكم همين، ادز لكم الباوربوينت ان شاء الله، مو بس المحاضره، الباوربوينت حتى تقدرون تقرون السلايدات على كيفكم وتركزون بها. So the standard electrocardiogram consists of 12 leads. مثل ما تعرفون اكو 6 lymph leads اللي هي lead 1 2 3 AVR AVL and AVF, and we have the 6 chest or precorder leads from V1 to V6. It serves as a multiple cameras to record the electrical activity of the heart. مثل الكاميرات معينة حاطها بكل جهات القلب، تسجل كل شيء يصير بأني chamber بأني area بأني side of the heart whether left or right، راح تبين على شكل waves معينة أو abnormality on the ECG. بشكل عام electrical activity if it is towards the axis of the heart it will be an upward deflection، يعني يكون above the baseline. While if it is going away from the axis of the heart it will العفو electrical activity if it is going toward the camera toward this lead, okay, it will appear as a positive wave. مثلا V1 او V6 for example، الويف ده يجي نحو الليد هذا، اوكي، راح يكون upward activity. While if it is going away from this lead it will appear as a downward deflection on the ECG. اوكي، مثل ما تعرفون هنا هذا تشوفون هنا هذا كيو ويف هو داونورد ديفليكشن. ليش؟ لانه الكيو ويف يعني راح ابعد عن الريكوردينج ليد، راح تشوفون اكثر بالسلايدات الجايه. بريكوردر ليد تشوفون هنا عندكم V1 at the fourth intercostal space, second on the right side, V2 here on the left side, V4 at the apex, V3 in between V2 and V4, and V5, V6 in straight line with V4. It reached to the lateral side of the left ventricle. وهذا هو اللي تشوفوه بمقطع عرضي شلون يبين الشيست ليدز، اوكي، شلون تبين، وكل كل كل ويف بشوفه شلون واضحه بيها. مثلا الفي 1 مثلا نشوف ان الفي 1 احنا حاطين هنا هو عاده الاكسس يروح هيك، تمام لو لا؟ الاكسس of the heart goes on the left side because it is usual on the left because it is more muscular so it goes to the left side. فالفي 1 يقرا اس ويف كبيره اكبر من الار ويف. ليش؟ لانه مبتعد عن الليد هذا فيكون الاس ويف اعلى اكبر.
بينما الفي 6 باعتبار هو جاي هيك الاكسس، الفي 6 والفي 5 هو اقرب يتوجه عليه، فشوفه دائما يكون بوزيتيف هير. اوكي. This is a normal ECG. You can see here lead 1, lead 2, lead 3, AVR, AVL, AVF. هذا كله هو يسموه lymph leads، وهذا من V1 V2 V6 V4 V3 4 5 6 اللي يسموه precordial leads. So the sum is 12 lead ECG. كلش مهم تعرفون الاي في ار، شوفون الاي في ار دائما in the negative. ليش in the negative؟ لان الاي في ار بعيد عن الليدز، فاكيد راح يكون قلنا اي شيء ابعد عن الليد راح يكون away from it، راح يكون بالنيجاتيف سايد. so it will be دائما نيجاتيف. شوف البي ويف معكوسه، التي ويف معكوسه، الكيو ار اس قليله كنا، واس ويف كلش ديب هنا. وهذا كلش مهمه راح نشوفها لما نشوف negativity of the AVR. this means that the ECG مربوط صحيح. اذا شوفها بالعكس مربوط لي فوق، يعني صار لي فوق البوزيتيف بالاي في ار وبالليد 1 يكون نيجاتيف، هاي يكون راح تشكك بالربط مع اي سي جي. ممكن احتمال الربط راح يكون غلط، معكوس الرايت سايد ليفت والليفت سايد رايت. So when you see AVR negative like this, you will tell that the ECG is connected accurately. Okay. دكتور نعم. دكتور ممكن يكون عندنا فد باثولوجي معين، يعني مو شرط الخطأ بالربط. ممكن تقولوا لي، انا ما ادخلكم بهالمتاهات هاي، بس اكو فد فد something only that causes this. Like what? Who can tell me? يمكن الهايبرتروفي والبلوكات وهيك شيء. لا، دextrocardia. سامع بالدextrocardia؟ what is dextrocardia؟ التفاف القلب، يعني تثنية مو مهملة. التفاف، يعني يكون القلب على الجهة اليمنى. اوكي. يكون شكرا على دكتور. الجهة اليمنى، ممكن يكون صحيح اي في ار يكون بوزيتيف، بس اكو شغلات اخرى لازم ننتبه لها بالاي سي جي، فانا ما ادخلكم متاهاتها، بعدين احكي لكم اياها بالسنين القادمه ان شاء الله، واذا صار مجال احكي لكم عليها، ما ادوخكم بها. اوكي. شنو الاكسس؟ الاكسس مثل ما قلنا is the most clinically useful determined by examining the six lymph leads some of the other overall activity direction. الاكسس هو محصله القوه، قوه الكهرباء للقلب. يعني الكهرباء للقلب احنا نعرف مثل ما تعرفون، كل ما كان الشامبر more hypertrophied or more bigger the axis will go with it. احنا تعرفون الليفت هو اكبر من الرايت، مو تمام؟ muscle is more bulky on the left side, so the axis will go toward the left side. ليش؟ لانه الليفت سايد هو اكبر من الرايت سايد. في حاله انه الرايت سايد يكون اكبر من الليفت سايد في بعض pathological conditions like right ventricular hypertrophy for example, or patient is having for example dextrocardia، راح يكون بالعكس. عفوا مو dextrocardia، left ventricular hypertrophy، راح يكون right ventricle is bigger than the left ventricle and this will lead to left right axis deviation. So the normal axis usually goes toward the left side. Why? Because normally the left heart is going to the left. Okay, so the axis is going normally. Normally axis is between ناقص 30 إلى positive 90. هسه راح أراويكم إياها بالصورة. Okay, anything negative than يعني أقل من ناقص 30 نسميه left axis deviation. Okay, and anything more than positive 90 نسميه right axis deviation. شلون راح تعرف انه هذا ناقص 30 زائد 90؟ تصورون هاي المساله، تشوفون هذا الهارت، هذا ليفت سايد وهذا الرايت سايد. اوكي، هذا عندكم اي في ال ناقص 30 تشوفون، وعندكم هذا الاي في اف هو زائد 90. فبين الناقص 30 والزائد 90 هو الاكسس اوف ذا هارت، المحصله تجي هالمكانات هاي. اوكي، الاكسس اوف ذا هارت شلون تطلع هيك. اذا اكو الاكسس رايح هيك هذا نسميه ناقص 30، معناه رايح كلش على الليفت سايد، نسميه ليفت اكسس ديفيشن. اذا المحصله مال هارت جاي اكثر من زائد 90، رايح على 150 على 120، اوكي، هاي نسميها رايت اكسس ديفيشن. راح تيجي تقول لي دكتور شلون اعرف انه هذا باي اي سي جي اعرف انه هذا ليفت اكسس لو رايت اكسس لو نورمال اكسس؟ شلون تعرف؟ سؤال جيد، راح نحكي عليه بالشيء بالسلايدات القادمه. تشوفون هنا شلون هذا ناقص 30 الى زائد 90 this is normal axis.
anything between this number, okay, and this number is normal. anything below minus 30 يعني minus 45 minus 60 نسميه left axis deviation. anything below positive 90 يعني زائد 120 او لحد ال 180 نسميه right axis deviation. اكو شيء رير يسموه far left axis deviation or far right axis deviation. يكون الاكسس جاي عكس الهارت، اوكي، رايح toward the AVR and this will cause شنو؟ it will cause positive AVR. احنا قلنا negative AVR عادة، ليش؟ لانه الاكسس جاي على هالصفحة هاي، مبتعد عن الاي في ار، هذا الاي في ار مبتعد عن الاي في ار، فالاي في ار يكون نيجاتيف دائما. بينما اذا كان toward the AVR اكيد راح يكون الاي في ار positive and this is called extreme axis deviation. extreme axis deviation بين الناقص 90 والزائد 180. اوكي، هاي مهمة تعرفوها. زين، شلون راح تعرف انت؟ اكو طريقة انه بعدين نحكي لكم اياها ان شاء الله بالسنين القادمة اكثر، تكون مور. بس عندك مثلا هذا مثلا ليد 1 وعندك ليد اي في اف مثلا، اوكي، راح تشوف الاي سي جي، تحسب الار ويف بالليد 1 ايش كم مليمتر؟ ليد 1 ايش كم مليمتر مثلا؟ هذا منا الى هنا مثلا او منا الى هنا، فرضا طلع 6 مليمتر، تحسب 6 مربعات صغار او 6 مليمترات تحسبها بالمسطره تقدر. اذا الاي في اف كم مليمتر هو الار ويف بي؟ راح تحسب يطلع 5 مثلا، فانت تاخذ المحصله بين السته والخمسه، تجر خط منها وتجر خط منها وتاخذ المحصله. المحصله هنا قد تطلع تقريبا زائد 40. زائد 40 يعني بين الناقص 30 و90، فهذا يعتبر نورمال اكسس. اوكي، تشوفون الليد 1 هنا، هذا الليد 1 مثلا الهايت هو 6 مليمتر. الليد اي في اف الهايت مالته ايش قد؟ الار ويف مثلا 5 مليمتر. راح تخليه على هذا الشارت، هذا الشارت مال اكسس الصحوي لازم تعرفوه تحفظوه. اوكي، نخلي 6 منا 5 منا وناخذ المحصله مالتهم نشوفها وين واصل. في حال انه مثلا الاي في اف الار ويف ماكو ار ويف، شفت اس ويف هنا اكثر شيء، راح تاخذه شنو؟ راح تاخذه بالسالب، يعني معناها شنو؟ الخمسه مو بوزيتيف، راح يكون بالعكس منا نيجاتيف. اوكي، راح تاخذه منا، فراح تكون منا الاكسس مو منا، راح تجر خط منا وخط منا، راح يكون الاكسس منا. اوكي، القصد الفكره منها بالاي سي جي راح نشوف هنا هذا عوفك من اللاترال انتيرير، بس ركز وياي. عندك مثلا ليد 1 وليد 2 وليد 3. الليد 1 اذا كان بوزيتيف والليد 2 كان بوزيتيف والليد 3 كان نيجاتيف، اوكي، هذا نسميه نورمال اكسس. اذا كان كلهن بوزيتيف لايك ذس ليد 1 2 3 كلهم بوزيتيف هم نسميه نورمال اكسس. هذا في حال انه الليد 1 كان بوزيتيف والليد 2 و 3 كان نيجاتيف، يعني الاس ويف اعلى من الار ويف، هذا معناها المريض عنده ليفت اكسس ديفيشن. اوكي، حفظوها هيك حتى ما تنسون. في حال عنده بالعكس الليد 1 يكون نيجاتيف والليد 2 و 3 يكون بوزيتيف، هذا نسميه رايت اكسس ديفيشن. اوكي، as simple as that. تريد تسويه على شكل مسطره وتقيس وتحسب، ممكن تسويه ترجع على هذا السلايد وشوف شلون نسوي احنا. اوكي، مثل هاي الطريقه، هاي الطريقه ممكن نسويها، بس هاي تاخذ وقت ومو براكتيكال. اوكي، بس هي مور اكيوريت وتطلع لك بالمليم تقريبا او بالدرجه قد بالضبط الاكسس مالتك. اوكي، ليش مهم الاكسس؟ قلنا مهم الاكسس حتى نعرف انه any abnormality regarding the conduction, abnormality regarding the hypertrophy of the left or the right side will appear as axis deviation. So it will be important to know how to proceed by ECG changes. Now, what are the locations of the segments؟ احنا عندنا lead 1 lead V5 V6 هو يترجمون اللاترال ليدز. اوكي، يسمونها اللاترال ليدز. عندك الليد V1 V2 V3 V4 يسموها anteroseptal leads. وعندك الليد 2 lead 3 and lead AVF is called inferior leads، يعني تصور لنا inferior of the heart، بينما الازرق تصور لنا lateral of the heart، والanteroseptal تصور لنا anteroseptal aspect of the heart. So when any changes of myocardial infarction, for example, will appear on the inferior leads, like for example, ST elevation in lead 2, 3, and AVF, we can say that this patient has
myocardial infarction in the inferior wall. اوكي راح تفيدنا for localization of ischemia. مثل ما قلنا الاتريال hypertrophy or enlargement or chamber hypertrophy or enlargement it can be detected by ECG. راح تعرف انه بالضبط شلون تبين عندنا بالاي سي جي. عندك هنا for example this is the left atrium. left atrium عادة احنا نركز على lead 2. lead 2 تشوفونها lead 2. اذا كان اكو bifid wave like this مثل القبة ذات رأسين هذا يمشي ويا left atrial hypertrophy. اذا كان لا tented مثل الجبل like this اوكي هذا يمشي ويا right atrial hypertrophy. هاي كلها مسجلة عندكم اذا تشوفوها اوكي. sometimes V1 can also if it is normal the right atrium left atrium will appear like this مثل السيجما wave. بينما إذا right atrium will be more than the left atrium and the left here the right atrium will be less than the left atrium in the negative wave. اوكي حتى ما تدوخ بيها اخذ الليد 2 دائما وشوف شفت dome shaped like this نقول left atrial hypertrophy. شفت اكو tented wave نقول عليه right atrial hypertrophy. اوكي هاي يعني شيء بسيط كبدايه حتى باش عقبه من تجون للخامس السادس عندكم فكره على الاي سي جي. هذا هو left atrial hypertrophy. look at this lead 2. شوفوا الليد 2 هنا شو شلون dome shaped. اوكي هاي من تشوفها تقول هذا patient عنده left atrial hypertrophy. ليش يصير left atrial hypertrophy؟ يصير مثلا when the patient has diastolic dysfunction, when the patient has mitral valve problem, mitral valve stenosis for example. ممكن يصير dilatation of the left atrium and it will appear as this picture in the slide. عندك ال left atrial or right atrial and right ventricle hypertrophy. Look at this lead 2. Look at the P wave here. The P wave here is tented مثل المونتن تقريبا. okay and it is pathognomonic of right atrial hypertrophy. زين نجي على الفنتركل طبعا هم ممكن تستفاد منه وتعرف انه هذا عنده hypertrophy of the left ventricle, hypertrophy of the right ventricle اعتمادا على كرايتيريا معينه بالتشستليز. انا ما ادوخكم بيها بس انا جبت لكم الكرايتيريا موجوده عندكم بالسلايدات تشوفوها هنا. ممكن بعدين انت تشوفها على كيفك وتركز بيها الاحتمال ما راح تفهمني اذا اقول لك اياها هسه. بس هو مختصرا دائما احنا الهايبرتروفي بنشوف الريد وين نشوفه احنا نشوفه بالليدز اللي قريبه عليه. مثلا الليفت فنتركل ايش تتوقع انت الهايبرتروفي وين نشوفه؟ تشوفه بالليدز اللي قريبه على الليفت فنتركل اللي هي الفي 5 في 6. تمام. الفي 5 في 6 راح اشوف الار ويف راح تكون very large amplitude اوكي of the R wave. بعكسها الفي 1 في 2 راح يكون الاس ويف بها ديب اكثر. اذا احسب الار ويف بالفي 5 زائد الاس ويف بالفي 1 في 2 راح يكون اكثر من 35 مليمتر عفوا. هذا نقول عليه الليفت فنتركل هايبرتروفي. بالعكس الرايت فنتركل هايبرتروفي وين اشوف؟ اتوقع اشوف الهايبرتروفي مالته اكثر شيء يصير اشوفها بالليدز اللي قريبه من الرايت فنتركل اللي هي الليد في 1 في 2. في 2 في 1 يكون الار ويف بها عالي عكس المتوقع. عاده الاس ويف يكون بها عالي. اس ويف يكون بها اكثر شيء ديب لانه نورمالي هو هذا الشيء انه الفي 1 الى الفي 6 الار ويف تبدي صغيره بعدين تكبر توصل لحجمها الطبيعي والكبير بالفي 6 باعتبار الليفت فنتركل قلنا هو اكبر من الرايت فنتركل فيكون الويف اعلى بها. بينما بالرايت فنتركل هايبرتروفي وي كان سي عاده الكيو ار اس يكون الار ويف عالي وين بالليدز اللي تقابل الرايت فنتركل اللي هي الفي 1 في 2. اوكي فلهذا يشوفون الفي 1 هنا الار ويف عالي هنا. اوكي هاي بالرايت فنتركل هايبرتروفي. لوك دكتور نعم دكتور هذا الكلام ينطبق بس على الار ويف يعني بس على الديبولاريزيشن بحاله الار ويف هو انت شو وقت تعرف هذا هايبرتروفي من ديبولاريزيشن؟ ديبولاريزيشن اذا كان كبير معناها اكو مصل بلك اكثر وصار صارت الامبليتيود اكبر. واضح هسه؟ واضح اوكي واضح. شوف هسه هنا هاي الصوره شوف هذا شوف الفي 4 في 5 في 6 الار ويف بها كبيره هنا. اوكي واكو اس تي ديبرشن هنا هذا نسميه السترين باترن ما ادوخكم به. القصد انه ممكن الاي سي جي يفيدنا في
التشخيص الهايبرتروفي of the ventricle or hypertrophy of the atrium. هذه الفكره منها. انا ما ادخل بتفاصيل، يجوز هسه بالنسبه لكم غريب اذا تشوفون الكلام هذا، بس افهمكم انه الاي سي جي هو مهم بتشخيص هاي الامور. اوكي، انت بعدين على كيف تقدر تشوف الصوره وتعرف ليش يصير هايبرتروفي وتحفظ الصوره مالته. This, for example, this RVH, look at the V1. V1 عادة normally احنا نشوفه الار ويف صغير بيه، ما يكون كبير. الاس ويف هو الاعلى. بينما اذا كان الرايت فنتركل هايبرتروفايد، الفي 1 راح يكون قريب منه، راح يلقى في الار ويف يكون كبير هنا. بينما الاس ويف راح يكون ديب بالفي 6 اللي هو المفروض احنا نشوفه بالليفت سايد، يكون الار ويف اعلى. مو تمام لو لا؟ بينما شفنا الار ويف اعلى بالفي 1. ليش؟ لان الرايت فنتركل is hypertrophied more than the left ventricle. فلهذا طغى على الصوره السابقه البثانكم، وبين انه ار ويف يكون كبير بالفي 1 والاس ويف يكون ديب بالفي 6. بينما لو كان اكو هايبرتروفي بالليفت سايد راح نشوف بالعكس، نشوف الفي 6 يكون عالي بي، اوكي، الار ويف، والاس ويف يكون ديب بالفي 1. هاي في حاله ال في اتش. في حاله الار في اتش بالعكس، مثل ما تشوفون بهاي الصوره شلون اكو ار ويف هنا with strain pattern SC depression here and also deep S wave in the lateral leads اللي هي ال V5 V6. اوكي، باندر برانش بلوك. طبعا هو الباندر برانش، شنو الباندر برانش بلوك؟ عندكم انتم عندكم من هنا بندل، لف بندل، اوكي، وينقسم الى تو العفو ليفت بندل هذا، او اكو رايت بندل. في حال انه كان الليفت بندل از بلوكت هير، شو راح يصير؟ راح تجي الويف من الاي في نود وتدخل بالبندل اوف هيس. المفروض تدخل بالليفت بندل، شافته مقطوع، راح تروح على الرايت سايد، راح تسوي شنو؟ depolarization of the right side، بعدين تسوي depolarization of the left side بس تيجي من ورا. اوكي، راح يصير يعني كانما it will depolarize this area then it will go to this area. هذا نورمالي ما يكون هيجي. نورمالي من ماكو بندر برانش يدخل الالكتريستي، تدخل هنا وتدخل هنا بنفس الوقت، ويسوي depolarization of the ventricles. اوكي، بيكون كيو ار اس مالته مال المريض تقريبا ما يعبر ال 0.10 سكند مثل ما قلنا، يكون نارو كيو ار اس. بينما في هذا الليفت بندل whether right or left شو راح يصير؟ راح يدخل الامبلس بوحده من البندلز المفتوحه، تسوي depolarization، بعدين تروح على ال other side تسوي depolarization from behind. So this will take time. هاي تاخذ وقت، راح تتاثر الاي سي جي بها. الاي سي جي شو يبين لما اكو فد poor or delayed depolarization؟ الاي سي جي شو يبين بي؟ يبين بي كيو ار اس يكون وايد. اوكي، so look at this اي سي جي الوايد كيو ار اس، يعني تقريبا 0.15 0.16 تقريبا سكند. اوكي، هذا كله على حساب يعني الديبولاريزيشن على حساب الكيو ار اس. الكيو ار اس صار وايد هنا، مو تمام؟ في حاله انه اذا كان من الليفت من الرايت يسوي الرايت سايد از depolarized then goes to the left، نسميه هذا left bundle branch block، لان left bundle is blocked here. في حاله بالرايت bundle branch block شو راح يصير؟ الرايت bundle is blocked whatever the causes of block. For example, patient is having ischemia, is having for example trauma, is having هاي كلها تاثر. زين، هذا اللي باندر بانش بلوك. انا ما اطول اكثر لانه عندكم محاضره وراي ادري، وعندكم هذا الرايت باندر بانش بلوك. اوكي، تقدر تشوفوه على كيفكم. نجي على التايب، يعني هذا فد مختصر جدا جدا مختصر للاي سي جي. الاي سي جي اذا نريد نحكي به ترى يطول لنا فد 10 محاضرات يراد لنا. فانا بس اريد اعطيكم في انتروداكشن للاي سي جي، ما اريد احكي لكم كل شيء، بس على الاقل تعرف شنو كيو ار اس، شنو الديوريشن، شنو البيبر، ال 5 ملم 1 ملم، هاي كلها تعرفوها انتم، بس حتى اعيدها اذهانكم. نجي تايب 2 اوف ذا اكسرسايز الكتروكارديوغرافي اللي هو فحص الجهد. هذا مفيدنا في حال انه المريض شاكين به عنده انجينا او اسكيميا، يخليه يركض على سربس على مثل القايش وزيد الورك لود on the heart to see if there is any changing appears on the ECG. So it will increase the myocardial demand on coronary blood supply causing myocardial ischemia. The protocol is called the Bruce protocol اللي هو اخترعوا هذا البروتوكول. There will be appearing ST segment depression
and the leads at 2 or 3 consecutive leads يعني متقاربة, horizontal or downsloping ST depression is the hallmark of ischemia. When the patient has ST depression, I will tell this patient has ischemia. طبعا أثناء الجهد. For more degree of ischemia, the more ST depression. كل ما كان ST depression أكثر, كل ما كان ischemia أكثر. The blood pressure and the rhythm response should be checked during the exercise because the patient might have very severe shoot of blood pressure, or the patient might have VT, for example, or serious arrhythmias, and have to stop the stress, the test. Indication of the exercise test is to establish the diagnosis of coronary artery disease in patient with chest pain, assess the functional capacity, and evaluate the exercise-induced arrhythmias, and assess ischemia after revascularization. يعني مريض عنده stenosis in the coronary artery, وانا فتحته مثلا سويت له قسطره، فتحته بشبكه، المفروض السكيمه اختفت، فانا شو اسوي له؟ اجيبه اقول له يابا تعال اركض خل اشوف انه السكيمه اختفت لو لا، راح تبين عندي if the patient has any ischemia remnant or not. هذا هو الستيجز مالته، يبدي من ستيج 1 2 3 up to stage 5 اعتمادا على السرعه مال الجهاز واعتمادا على الانكلينيشن، يعني الاوبليك لو مو اوبليك، يصير مثل الجبل، سرعه الجبل او مستوي، كل ما كان مائل القايش كل ما كان اصعب راح يكون على البيشنت وعلى الهارت، وكل ما كان اسرع كل ما كان اصعب اكيد على البيشنت وعلى الهارت. فنبدي من السهل ستيج 1 الى ستيج 5 هو الاصعب، من ازيد الاوبليكنس of the treadmill and the speed. Okay. هذا هو changes it will occur. ST depression, look at this is the baseline and this is the ST. The ST should be here normally. When it is reduced like this and called ST depression. This is horizontal ST depression. This is down sloping ST depression. And this is up sloping ST depression. A and B usually is more specific for ischemic changes. Okay. A and B. يعني horizontal and the down sloping ST depression. Look at this. This ECG standing at rest and this is normal. تشوفوا شلون ST segment is normal after تقريبا 10 دقائق من الاكسرسايز او 4 دقائق تشوفوا ال ST here. Look at the ST. ST depression appeared here. Okay, ST depression appeared here. So the patient has ischemia and the patient is experiencing chest pain. صاعد له chest pain وياها. This is another one after recovery, for example. This is ST depression also. Indications to stop the test. شو وقت اوقف الجهاز؟ يعني المريض لما اشوفه اقول لك تعبان تعبت، يعني صار عنده severe hypertension، patient صار عنده severe pain ما يتحمل بعد، لازم اوقف الجهاز. اذا صار عنده severe changes of ischemia on the ECG or arrhythmias appeared or hypotension. هاي كلها حالات معينه تعطيني خبر انه المريض لازم اوقفه، لانه ممكن تسوء حالته اذا اخليه يركض بعد على الجهاز. contraindications شو وقت ما استخدمه؟ استخدم البيشنت اللي هو ستيبل، ما استخدمه المريض عنده unstable angina، عنده acute myocardial infarction or he has poorly controlled hypertension or aortic stenosis or decompensated heart failure. All of these are unstable conditions and I should not use them unless the patient is stable. Okay. Sometimes اكو baseline abnormalities on the ECG, the resting ECG، لما اشوفها ما اقدر ادز المريض ستريس اي سي جي لانه راح يطلع غلط، يعني التشينجز راح تطلع غلط والريزلت راح تطلع غلط. شنو هي هاي الابنورماليتيز؟ لما اشوف بلاد باندر بانش بلوك، لما اشوف ال في اتش وذ سترين من مريض ياخذ ديجيتاليس it will affect the ECG waves. patient عنده دبليو بي دبليو syndrome اللي يسموه وولف باركنسون وايت syndrome and ventricle paced rhythm، يعني حاط بيس ميكر وده يعطي pacing. هاي كلها changes ما يصير ادزها المريض الى اشوفها موجوده اقول له روح سوي اكسرسايز تيست. اقدر اسوي other modalities to assess ischemia لانه يطلع بعدين غلط. اوكي. Ambulatory ECG مثل ما قلنا هو هذا الجهاز يشكل على المريض، وفي حاله انه الارثميا ما اقدر القفها احطها على المريض حتى تلقف اذا اكو any abnormalities when I'm not with the patient and the patient is away from me. Then he will come to me to give me the halter and I will program it in the computer to see what is picked up by this instrument. هذا الايفنت لوب ريكوردر
مثل الجهاز يتصل هاي قبلها كانت هيجي. احنا ما موجود عندنا هذا الشيء طبعا. وهذا هو يسمى امبلانتبل لوب ريكوردر، قلت لكم عليه، ينزرع تحت تحت الجسم، تحت subcutaneous tissue at the pectoral area. ينزرع، وهذا يظل up to 3 years. Anything happens it will be appeared here. Okay. Chest X-ray is another X-ray important tool of cardiac evaluation. Routine examination includes posterior, anterior and lateral projections. ليش نستخدم كلمة البوستيريور anterior؟ يعني المريض لمن ياخذ صورة لازم يكون الشست مالته على الكاميرا، مو على الكاميرا، عفوا على الفيلم. اوكي، مو على الكاميرا. ليش؟ لانه اذا يندار المريض يطي ظهره على الفيلم راح يكون فد فولس ماجنيفيكيشن اوف ذا هارت. فاحنا دائما نقول بوستيرو انفيرير، يعني هذا البيشنت تشوفوه شلون واقف، هاي هو الكاميرا وهذا هو البورد اللي حاطين فيه الفيلم. المريض واقف بحيث هذا هو البوستيرير وهذا هو الانتيرير، عفوا هذا الانتيرير وهذا البوستيرير. فشنو معناها؟ معناها انه سوري this is the posterior this is the anterior، يعني posterior inferior anterior posterior anterior، مو انتيرو بوستيريور. فلهذا مهم جدا انه تقول للمريض وتشك على الفيلم وتحضنه حضن، اوكي، حتى يطلع الهارت as much as possible in the real image at the real size. من تقلبه بالعكس راح يكون الهارت ابعد عن الفيلم وممكن يصير magnification of the heart size. So this is important. This is the X-ray showing the posterior anterior projection, and this is the lateral projection. You can see here that these shadows delineate the right atrium. This is the right ventricle, left atrium. This is the pulmonary artery and this is the aorta. حتى تعرف من تقرا الاكس راي تعرف انه هذا هو الرايت اتريوم shadow, this is the left atrium shadow, this is the left ventricle shadow وهكذا. Okay. This is called the cardiothoracic ratio. This is the cardiac ratio and this is the thoracic ratio. يعني هذا نقسمه على هذا المفروض يطلع أقل من النص، يعني نص المسافة، أقل من نص المسافة هو الهارت shadow in comparison to the thoracic shadow ratio. Okay. بينما هنا إذا تشوفون هنا الهارت is very big here. فإذا تقيس مسطرة هاي تقسيم هاي راح يطلع شنو؟ الكارديوثوراسيك ريشيو راح يطلع أكثر من النص. معناها the heart is enlarged. There is enlargement in the heart. So the cardiothoracic ratio should be less than 0.5. If it is more, so this means that the patient has enlarged heart. مثل ما قلنا, it's less than 50% except in neonates, infants and athletes and patients with skeletal abnormalities such as scoliosis and funnel chest. In these patients, the heart can be bigger. Okay, so this is within normal. Okay, ومثل ما قلنا pathological enlargement of the heart also it will be more than 50%. Left atrial enlargement. This is the left atrium. تشوفون هنا مثل ما قلنا هذا left atrial shadow enlarged here. Okay, you can see it عفوا. And we can see here also which is called the double contour shadow of the left atrium with the shadow of the right atrium. تبين مثل كأنما double lines. Okay, هاي تاخذوها بصف خامس إن شاء الله أكثر تفاصيل أكثر. This is the right atrial enlargement. You can see here this is the right atrium, how it is large and bulging on the right side. And this is the left ventricle enlargement. You can see here how the left ventricle is going in continuation with the diaphragm. Diaphragm ما مبين ما مفصول عن الهارت. بينما right ventricle enlargement الدايفرام مفصول عن الهارت، يكون الابيكس مرفوع like this. Okay, هذا نسميه right ventricle enlargement. بنشوفون صورة مثل هاي قطعة واحدة كأنما الهارت ويا الدايفرام وبس big طبعا نسميه left ventricle enlargement, while this is the right ventricle enlargement with a shadow or an emptiness here between the heart apex and the diaphragm. Okay. pulmonary edema هاي راح يصير مثل congestion here. Okay, congestion. بقانا 10 دقائق إن شاء الله نكمل. Congestion of the fluid here. What's called the Kerley B lines are important here also. ونشوف pulmonary edema في حالة
when there is an increase in the fluid in the alveoli because of heart failure. Okay. Echocardiography is also a non-invasive technique in which the sound waves are used to image the cardiac structures and evaluate the blood flow مثل الالتراساوند. اوكي. بروب اكو يعطي مثل الالتراساوند وياخذ الصدى الراجع ويكون الايمج. فائدة الايكوكارديوغرافي it will assess the cardiac size, the structure, the function, any valve abnormalities, the function of the valves, the pericardium, the aorta. All of these can be checked by echocardiography. Also, you can take the Doppler flow, the velocity, the direction of the blood from the right to the left, or from the left to the right, from the atrium to the ventricle, from the ventricle to the atrium, وهكذا. Either by color flow مثل هذا تشوفون color. اوكي. هذا الفالف راجع البلد راجع من الرايت فنتريكل للليفت فنتريكل. اوكي. And العفو this is the right ventricle showing the aortic regurg. اوكي. يتبين عندنا مثلا واحد عنده valve abnormality راح يتبين عندنا الفلو of the valve, the flow within the valve. هل هو from toward the probe or away from the probe حتى نعرف انه هذا عنده for example stenosis or regurg. راح تبين عندنا by using the blood flow or the Doppler echocardiography. Transesophageal echo هو هذا اللي حكينا عليه هو ترانس ثوراسيك. ترانسوفيجيال هو هم ايكوكارديوغرافي بس الفرق مالته انه it will detect any posterior heart abnormalities because it will go through the esophagus to reach to the posterior aspect of the heart to assess it more accurately. For example, the mitral valve, the atrial appendage, إذا تشوفه clot لو ماكو clot, the aorta is important sometimes, or to see any vegetations, to see them by transesophageal because it will detect any abnormality in more clear image and with tiny small abnormalities أكثر من الترانستhoracic. هو transesophageal. هذا هو transesophageal ندخل عن طريق الاسوفيغس واشوف انه اذا اكو abnormalities for example in the atrial septum to see if there's any ASD, atrial septal defect, or any posterior heart structures are important to see it, for example the aorta, to check for aortic dissection وهكذا. ستريس ايكوكارديوغرافي هو نفس الاكسرسايز اي سي جي بس عن طريق الايكو، يعني اشوف التشينجز تبين عندي بالايكو at rest and post exercise to also detect any ischemia. Computed tomographic imaging or CT scan sometimes are important to assess, for example, the pericardium to see if there is any calcification here. You can see here. And to see if there is any abnormality in the aorta, for example, to see if there is dissection. خاصة إذا أدفع contrast وياها تبين عندي نسميه for example CT aortography to see the size of the aorta, if there's any aneurysm or dissection وهكذا. Or for example coronary CT angiography to assess the coronary arteries in non-invasive way. It will give me a 3D image of the coronary artery, the left main stem, the left anterior descending, the circumflex, the right coronary artery in a very beautiful way. And it can sometimes تغنينا عن القسطرة من نسويها بطريقة تكون واضحة وتبين عندنا any abnormalities in these vessels. Okay. هذا aortogram, CT aortography showing a correlation of the aorta. Here you can see here how it's narrowing of the descending aorta here. Magnetic resonance or MRI sometimes are important to assess the viability of the heart, if there is any scar tissue or viable myocardium, to assess the velocity across the valves and the size and the function of the heart. So the MRI is important tool for cardiac diagnosis. Radionuclear imaging is when I give a nuclear isotope like technetium or thallium, and I will assess if there is any perfusion defect in the ventricle, on the right side or the left side. So, for example, in a myocardial infarction or in ischemia, when there is ischemia, blood flow will decrease to reach to the myocardium, and this will decrease the tracer uptake when
the patient has an ischemia. So you can see here how these areas are black, معناها ماكو مدى يجي blood إلها, فالuptake of the tracer or the thallium is reduced here. Okay, and this is also another one. It will tell me how the magnitude of ischemia here is by using the myocardial perfusion imaging. Okay, cardiac catheterization طبعا هو مهم جدا, هو آخر حل للinvasive measures. هو تعتبر عن طريق radial ندخل عن طريق femoral artery. I will go to the heart by a small catheter here and delineate and colorize and inject contrast here in the artery to see if there is any blockage of the arteries. Okay, you can see here, for example, this is the right coronary artery showing a big obstruction here. This is the catheter. You see how in the right coronary cusp. Okay, I push a contrast and see if there is any obstruction. And this is after I put a stent here to see the results. Okay, so the coronary artery angiography is an invasive tool. It has its complications, but it is important for diagnostic purposes and for therapeutic purposes by intervention and putting a balloon or a stenting here. Okay, this is the LV angiogram. I put a catheter here in the left ventricle and push dye to see the left ventricle, how it pushes the dye, and see the function to see if there is any area not moving. Okay, it will tell me that this patient might have ischemia. By this, I will end my lecture. Okay.